সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী, এনআরবি টেলিভিশনের পক্ষ থেকে আমি সুব্রত কুমার দাস আপনাদেরকে কানাডা জার্নাল দেখতে স্বাগত জানাই। কানাডা জার্নালে আজ আমরা আপনাদেরকে দেখাবো টরন্টোর প্রথম মসজিদ নিয়ে একটি বিশেষ প্রতিবেদন। এই মসজিদ, যার নাম জামি মস্ক, এটি টরন্টোর হাই পার্ক এলাকায় অবস্থিত 56 বো স্ট্রিট অ্যাভিনিউতে, এবং এই অনুষ্ঠানটি টেলিভিশনে প্রচারে আমাদেরকে সহযোগিতা করছেন এগ্রো ফুড কানাডা এবং তার সিইও ইকবাল হোসেন। এগ্রো ফুড কানাডা এবং ইকবাল হোসেনকে কানাডা জার্নালের পক্ষ থেকে অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা জানাই। বৃহত্তর টরন্টো এলাকার প্রথম মসজিদ কোনটি? নিঃসন্দেহে এটি একটি ঐতিহাসিক প্রশ্ন। ইতিহাস বলছে টরন্টো মহানগরীর প্রথম মসজিদটি হচ্ছে বিখ্যাত হাই পার্কের পূর্ব পাশে অবস্থিত জামি মসজিদ। 56 বো স্ট্রিট অ্যাভিনিউতে অবস্থিত এই মসজিদ। উইকিপিডিয়া কি বলছে এই মসজিদ নিয়ে? ইট ইজ দ্য oldest Canadian Islamic center in the city and dubbed the mother of all mosques in Toronto. মহানগরীর এই প্রথম মসজিদের ইতিহাস জানতে আজ আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। যদি শতাব্দী পূর্বকালের ইতিহাসে যায় তাহলে দেখতে পাবো মসজিদের যে ভবনটি সেটি 1910 সালে তৈরি হয়েছিল। তখন সেটি ছিল প্রেসবিটেরিয়ান চার্চ, এবং সেই চার্চ হাত বদল করে 1969 সালে কিছু বসনিয়ান এবং আলবেনিয়ান ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ তারা কিনে নেন এবং এটিকে মসজিদে রূপান্তরিত করেন। এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখতে চাই, কানাডার প্রথম মসজিদ কিন্তু টরন্টো মহানগরী অথবা অন্টারিও প্রদেশে নয়। কানাডার প্রথম মসজিদ অবস্থিত আলবার্টা প্রদেশের এডমন্টন নামের শহরটিতে। সেটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 1938 সালে এবং সেই মসজিদের নাম আল রশিদ মসজিদ। কানাডায় প্রথম মসজিদ বা টরন্টো মহানগরীর প্রথম মসজিদ নিয়ে কথা বলতে গেলে প্রাসঙ্গিকভাবে চলে আসে কানাডায় মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষদের অভিবাসনের ইতিহাস। ইতিহাস বলছে কানাডায় যে ফেডারেল সেন্সাস হয় তার 1871 সালে 13 জন মানুষকে পাওয়া গিয়েছিল যারা তাদের ফেইথ হিসেবে ইসলামকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। যদিও কোনো কোনো ইতিহাস বলছে যে 1854 সালে 3 জন ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত এই সংখ্যাটি বেড়ে হয়েছিল 1500, এবং তাদের অধিকাংশ এসেছিলেন আলবেনিয়া, সিরিয়া, লেবানন এবং অটোমান সাম্রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চল থেকে। 2 বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়কালে এই অভিবাসনের কাজটি ধীর ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কমিউনিস্ট দেশগুলো থেকে রিফিউজি আসতে শুরু করে। তেমনি এক সময়ে আলবেনিয়া থেকে পালিয়ে আসেন রেগিব আসিম নামের একজন।
তার সাথে ছিলেন তার ভাইও। টরন্টো এলাকার প্রথম মুসলমান ছিলেন তারা দুজনেই, ইতিহাস তেমনটি বলছে। এই যে হাই পার্ক এলাকা, এই এলাকায় এই দুই ভাই প্রথমে ক্যান্ডির দোকান খোলেন। এই রেগিব আসিম তিনি 1950 সালে আলবেনিয়ান মুসলিম সোসাইটি নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। পরে যদিও সংগঠনের নাম থেকে আলবেনিয়ান শব্দটি বাদ দিয়ে তিনি সেটিকে সকল মুসলমানের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। 1959 সালে টরন্টো স্টার পত্রিকার এক সাক্ষাৎকারে রেগিব আসিম জানিয়েছিলেন, টরন্টো অঞ্চলে সে সময় ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষের সংখ্যা ছিল 400। সংখ্যাটি এক দশকের মধ্যে বেড়ে হয় 5000, যাদের অধিকাংশ এসেছিলেন এশিয়ার দেশগুলো থেকে। এবং আজ 5 দশক পরে, অথবা যদি বলা যায় 6.5 দশক পরে, সংখ্যাটি পুরো ক্যানাডায় 1 মিলিয়ন ছাড়িয়েছে। বলা যায় ক্যানাডায় বর্তমানে ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষের সংখ্যা 11 লক্ষের বেশি। আমরা এই মসজিদ নিয়ে, মসজিদের ইতিহাস নিয়ে, এর পেছনের অনেক গল্প নিয়ে কথা বলবো এই মসজিদ সংশ্লিষ্ট মানুষদের সাথে। সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী, আমাদের সুযোগ ঘটেছে ইমাম ডক্টর আব্দুল হাই প্যাটেলের সাথে কথা বলার। তিনি যদিও এই মসজিদের বর্তমানে ইমাম নন, কিন্তু তিনি দীর্ঘদিন ধরে এই মসজিদের সাথে যুক্ত আছেন। ইমাম ডক্টর আব্দুল হাই প্যাটেল, welcome to our NRB Television. Thank you and assalamu alaikum to all the viewers. Thank you. Wa alaikum assalam. Imam Sahib, could you please tell us how long have you been associated with these mosques activities? Over 50 years, about 53 years I have been here in Canada, so I have been associated from that time when I came about 52 years. And what do you know about the history before you came? History of this mosque? Well, before I came, there was I came here in 1969, and that's the month this masjid was bought. Yes, that was the year in 1960. Can you recall the name of the month? September. Oh, it was in September. Because I arrived in September. Oh, you arrived in 5th September, yeah. September 69. And before that, the first mosque in Toronto was a kind of informal mosque at a business unit at Dundas and Keele, Dundas Street. দর্শক মণ্ডলী, যেটি বলছিলাম আসলে যে প্রথম মসজিদের যে ব্যাপারটা, সেই মসজিদটা যেমনটি হয়, এত বড় একটি জায়গা তো প্রথমেই কোনো কমিউনিটির মানুষরা নিয়ে নিতে পারেন না। একটা ছোট জায়গায়, ইনফর্মাল একটি জায়গায় ছিল। And do you have an experience in saying your prayers there in that informal mosque? No, it was closed because this opened when I came here in 69. So they moved over here already at that time. And you moved from which country? Well, I was born in India, but I also grew up in Barbados, where my father had moved in 1934. Oh, I see. You do have a very great story. Yeah, so I have two backgrounds. In India, I left India at the age of 12, then joined my family in Barbados in 1962, and after 7 years completing my high school, I came here to study engineering. I didn't come here as an imam, but when I came here that time, there were only about 5-6 people or less even who were able to lead people into prayers as imam or do other duties as imam.
So with my knowledge, and my host introduced me to a congregation, and I was volunteer. So to this day I have been serving as a volunteer imam, not an official. And from the very beginning, you had been doing that. Yes. And so that is my life, I would say, as a volunteer imam. I have seen this community grown from mere 1,000 when I came to today. There are over 500,000 in the GTA, which is half of Canada's Muslim population. Muslim population is just over 1 million in Canada. Yes. So there were half of them live in the GTA area, from Hamilton to Oshawa. So the community has grown tremendously over the years. And when I came, there were very few, I would say, in those days. And now, alhamdulillah, we have over 90 mosques in GTA alone. Oh, there are 90 mosques in the GTA? Yeah. And do you know how many mosques are there in Canada? Well, there are over maybe 150 or 200 mosques. Now, beside the mosque, like Muslims need to pray 5 times a day. So wherever they are living, so they have established informal mosque, like sometime in apartment recreation room, sometime in some places in industrial units, line up the strip plaza. They might rent a unit or pray or community center. So there are all those things. There are nearly over 150 or more such places. In fact, more than that, I would say now, that people, that those are informal mosques. Yeah, they call it musalla. Yeah. So we have, because the community needs, they all can't get to the one mosque or so. When 5 times they pray at home, or if they want to pray in congregation, they will go to these musallas that they can have. It is really very nice to know all these things from you. And I do have... I can tell you a lot more about. Yeah, I know, because you are a very knowledgeable person. You are really very able to say the history, the background of this mosque and the Muslim community of the GTA of Canada. Thank you very much. And I do have another question. We know that Jami Mosque has been a very long heritage. Could you please tell us something? The heritage of it. Heritage, I would say it goes back to about the beginning of the 20th century. In around 1911 or so, the Albanian Muslims and Muslims from some of the Balkan states, the former Yugoslavia, arrived in Toronto. And among them was one person who was Rajab Asim. He was the pronunciation will be Rajab. Rajab, yeah. দর্শক মণ্ডলী, আমি সেটিকে একটু অন্যরকম করে উচ্চারণ করেছিলাম, যেহেতু এটি আলবেনিয়ান শব্দ। আশা করি আপনারা সহজ হবে। And then what happened? Well, so there were very few people, and what they did, they preserved their faith by meeting each other and praying in somebody's homes. Because the community was small, there were 20 at the time, maybe then few grow. But in 1957, the community had grown with a number of postgraduate students who were coming to study here as well. And the Muslim Society of Toronto was established because we had immigrants, Muslim immigrants come from the Indo-Pak subcontinent, from the Caribbean, from other countries, other Middle East, Egypt and other countries as well. So Muslim Society of Toronto was our first organization established in Toronto, first Muslim. Although there was a Muslim Student Association chapter, it goes back to 1947 or 48 around in the University of Toronto. But those students left and there was no organization for the students until 1963. So the the Muslim Society of Toronto was the one that acquired this mosque with the other Muslims from Indo-Pak subcontinent and other countries. They established that informal place at Keele and Dundas. And then when they had some more money, they decided to buy this place. This was a Presbyterian church. Yes, beforehand it was a Presbyterian church. So then they bought this masjid and opened it to the public. At that time, it was put in the newspaper of the Globe and Mail, I think, or Toronto Star. It was in Toronto Star. I have read the interview. Of Mr. Asim. Mr. Asim, yeah. That it had $6,000 carpet, red carpet was put in here at that time. So this is from limited resources, like they had this masjid acquired, not fully paid. It was on mortgage because the community was not enough to afford the asking price at that time.
Mr. Imam, if you allow me, do you have any special initiatives that actually helped you guys to take this mosque to this present situation, the status? You see, this has a broken history, this mosque. In the ensuing years after the acquisition, there was a struggle for leadership. There were other issues among them because Muslims in Canada is not one community to this day. They are communities. They have come from all different countries. So it's not one community. And people with different schools of thought, they had disagreements. Like, look, this is how we prayed back in home Bangladesh or in Egypt. And the others say, no, this is how we prayed. They all are valid, the ways. But there were differences in schools of thought. So that struggle plus the among the thoughts process of people that say, okay, how we should do the one. So it multiplied. I have given you the history. You can read it, maybe recount it in the show afterwards. That it ended in a place at a time that this mortgage they couldn't pay, and it was on default, and it became a power of sale. So the mosque was closed. There was a struggle here. Police had to be called a number of times. It has a little bit of a sad history, broken history, as I said. Sorry to say that, but this is what happened. দর্শক মণ্ডলী, আপনারা বুঝতে পারছেন তিনি যে ইতিহাসের কথা বলছেন তার ভিতরে কিন্তু অনেক দ্বন্দ্ব সংঘাতের কথা আছে, এবং এটি কিন্তু খুবই স্বাভাবিক। যে কোনো জায়গায় আমরা যদি একটি বড় সংগঠনকে তৈরি করতে চাই, সেখানে কিন্তু মতদ্বৈততা থাকে, মত ভিন্নতা থাকে, সেটিকে অতিক্রম করতে করতে আমাদেরকে এগুতে হয়। অ্যান্ড উই আর রিয়েলি ভেরি হ্যাপি টু সি that they had been able to come across all those obstacles. So afterwards in 1970 the mosque was closed, and then they went to court. They couldn't do it. It was put up for sale. So then another group of Muslims it was reacquired in 1973. And that Muslim community are from which country? They are all mixed. Mixed. But that was a different community group. Yeah. And it was the congregation basically over here. Most people were all part of the congregation. They were all that acquired. And as well as we had a big donation from late King Faisal of Saudi Arabia, because the price of $135,000 couldn't be affordable to the community that time, because when I came, the minimum wage in Canada was $1.40. এটু কিন্তু ইতিহাসের অংশ। তিনি যখন এসেছেন তখন ঘন্টায় পেমেন্ট ছিল $1.40, এবং সেই সময়ে ইট ওয়াজ 130,000, $1,30,000 মানে পে করার ব্যাপার ছিল। তিনি সেই গল্প বলছেন, এবং সৌদি বাদশাহ ফয়সাল তিনি তখন হাত বাড়িয়ে দেন, এবং তার ফলে তারা এটা King Faisal gave $110,000 if I recall correctly, and the rest was raised by the community here, and so the mosque was fully paid and reacquired, but was then put in a trust that nobody can sell. So I became one of the trustees at the time. So I have given you in the written form some of the history how it was reacquired. I don't want to. তিনি যেটি বলছেন সেটা হচ্ছে তিনি আমাকে একটি কাগজ দিয়েছেন, ওর ভেতরে ইতিহাসটি লেখা আছে। মানে এখন তো আর সেটি পড়ে শোনানো সম্ভব না, কিন্তু আমি ধারণা করছি তিনি এই সব কথাগুলো লিখেছেন। And since then you have been on the trustee board of this mosque. Well, I stayed, then I left Canada. I didn't know if I was coming back, so I resigned my post. But I have been always helping. I have given sermons, doing marriage here as well, and other duties when needed. So I have my affiliation is from the beginning over here. First sermon I gave was in 1970, and then I continued with this. Now I live in the East End on that side. So thank you very much. শুধু দর্শক মণ্ডলী, তার কাছ থেকে কিন্তু ইমাম ডক্টর আব্দুল্লাহ হাই প্যাটেল, তার কাছ থেকে আমরা এই মসজিদের পেছনের অনেক কথা শুনে ফেলেছি। তাকে অনেক ধন্যবাদ। We are really very grateful to you, sir. Thank you very much. দর্শক মণ্ডলী, আমরা ইমাম আব্দুল হাই প্যাটেলের সাথে আরও একটু কথা বলছি।
একটুখানি জেনে নেওয়ার চেষ্টা করছি যে এই মসজিদের বিশেষ কোনো মানে ব্যবস্থা আছে কিনা, বা ধরুন নারীদের জন্য নামাজ পড়ার কোনো ব্যবস্থা আছে কিনা, ইত্যাদি ইত্যাদি। Imam Abdullah Patel, could you please tell us, do you have any special arrangements here for the women who want to say their prayers? Yes, that area there. Oh, that one is that? Yeah, Oh, okay. the women area. Because women are usually in the back of the congregation for privacy reason, and that is a very isolated place. They can have full privacy there because our namaz involved bending down and sujood prostration. So that is one over there. Originally, when it was bought, this was the women area. Oh, I see. This was the women There area. were separate chairs and things from the original church, and they made that into a. But that place, which was beforehand for the women, Yeah. then is that used for the women? No, till date? that is now part of this whole mosque. Okay. And it is same people can pray there just as much as good as here. And on the top? That's just a mezzanine level there. There's also library there. Library. Then there is an office at the upstairs at the back. Okay. Yeah. In the basement, there's a wudu facility, ablution facility to washrooms, and there is a open space area used for dinners and weddings and other gatherings as well. But at one time, like in the 70s, 80s or so population, this was In the 1980s. 70s and 80s, this was the only place here in West End for the Friday prayer. So a lot of people used to come here from far out, from taking time off from their work, and this whole place, not an inch is left. Every whole mosque was full, right up to these steps. There are so many people because this was the only place for the Friday prayer in this side of the city. There was a prayer at the university and the mosque in Greece. So this is how, now that there are so many mosques here, the congregation is not as much as before on Friday as we've got. So that's why, but the space is available on Eid day, for example. A lot of people still come, some of them who live in the surrounding area here. And do you have any other activities, any cultural, any social activities? Do you perform Yeah, here? they have community dinners, gathering, they have children classes, they have youth forums, they have women classes as well. There are other religious like rituals sometimes, but there's one facility for funerals, washing the body and shrouding the body. You do have that arrangement as well? In the basement, yeah. So that is also government approved. This is the first place where it was done in city. Oh, that is the first place in GTA. In first place in the whole GTA, that was done here. Because this was the main mosque, everybody was attached sentimental value for many old timers that have lived here. So the funeral arrangement, then after funeral people gather sometime to pray and so on, recite the Quran. So all those activities go on regularly. Right now is Ramadan, so they have daily iftar, fast breaking. People come here, they get that food. You can see the bottles, water bottles, And you do have iftar arrangements every day? every day. Yeah, and also people pray here, and then at night time, the nightly extra prayers offered here during the Ramadan. Tarawih during Ramadan. So that is done here as well at night. দর্শক মণ্ডলী, আমরা কিন্তু অনেক কিছু জানলাম। এই মসজিদটি একই সাথে যেমন মসজিদের কাজ করছে, মানে প্রার্থনার কাজ করছে, নামাজের কাজ করছে, একই সাথে কিন্তু মানে বাচ্চাদের জন্য, ইউথদের জন্য তাদের অনেক অ্যাক্টিভিটিস আছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর গিভিং আস টাইম ফর NRB Welcome. Thank you all for viewing. দর্শক মণ্ডলী, এতক্ষণ আমরা আপনাদেরকে NRB টেলিভিশনের কানাডা জার্নালে টরন্টোর প্রাচীনতম মসজিদ জামি মসজিদ দেখালাম, জানার চেষ্টা করলাম যে আজকে থেকে প্রায় 6 দশক আগে যে মসজিদ নির্মিত হয়েছিল, কিভাবে নির্মিত হয়েছিল, কিভাবে সেটি একটি চার্চ থেকে মসজিদে রূপান্তরিত হয়েছিল, এবং যখন রূপান্তরিত হলো তারপরে বিভিন্ন কমিউনিটির ভেতরে হাত বদল হয়েছে এবং অনেক চড়াই উতরায় পার হয়ে মসজিদ আজকে এই বিশাল মসজিদে রূপ নিয়েছে। হাজার হাজার মানুষ এখানে আসেন, নামাজ পড়েন, এটি অনেক আনন্দের বিষয়। এবং আমরা এই মুহূর্তে মসজিদের
পেছনে দাঁড়িয়ে আছি, এটি পার্কিং লট। এখান দিয়ে অনেক নামাজি তারা এদিক দিয়ে প্রবেশ করেন। দর্শক মণ্ডলী, আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করলাম টরন্টোর প্রথম মসজিদ দেখাতে আপনাদেরকে, তার ইতিহাস দেখাতে। আমাদের এই আয়োজনে আমাদের সহযোগিতা করেছেন এগ্রি ফুড কানাডা এবং তার সিইও ইকবাল হোসেন। এগ্রি ফুড কানাডা এবং ইকবাল হোসেনকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই। আর আপনারা এতক্ষণ এনআরবি টেলিভিশনের সাথে থাকলেন, কানাডা জার্নালের সাথে থাকলেন, আপনাদেরকে সবাইকে অনেক অনেক ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতা।